I have a message for the tyrants of Tehran. If you strike us, we will strike you. There is no place in Iran that the long arm of Israel cannot reach. And that's true of the entire Middle East. ಹೆಜ್ಬುಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಹಸನ್ ನಸ್ರಲ್ಲಾ ಬೇಟೆಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದ ಇಸ್ರೇಲ್ ಸೇನೆ ಕೊನೆಗೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಕಂಡಿದೆ. ಬೈರೂತ್ ಮೇಲೆ ನಡೆಸಿದ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ನಸ್ರಲ್ಲಾ ಸಾವಿಗೀಡಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಸೇನೆಯೇ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಶುಕ್ರವಾರ ರಾತ್ರಿಯಿಂದ ಹಸ್ರಲ್ಲಾ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೆಜ್ಬುಲ್ಲಾಗೆ ಸಮೀಪ ಇರೋ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾಗಿ ಎಎಫ್ಪಿ ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆ ವರದಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದೆ. ಹಸನ್ ನಸ್ರಲ್ಲಾ ಸಾವಿಗೀಡಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಇಸ್ರೇಲ್ ಸೇನೆಯ ವಕ್ತಾರ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಕರ್ನಲ್ ನದವ್ ಶೋಶಾನಿ ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಸನ್ ನಸ್ರಲ್ಲಾ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಪೂರ್ವ ಹಾಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಲೆಬನಾನ್ಗಳ ಅನೇಕ ಭಾಗಗಳ ಮೇಲೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಸೇನೆ ದಾಳಿಯನ್ನ ಮಾಡಿತು. ಹೆಜ್ಬುಲ್ಲಾ ಉಗ್ರರು ಉತ್ತರ ಇಸ್ರೇಲ್ ಮೇಲೆ ರಾಕೆಟ್ ದಾಳಿಯನ್ನ ಶುರು ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಪ್ರತೀಕಾರಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದ್ದಂತಹ ಇಸ್ರೇಲ್ ಸರಣಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿತ್ತು. ಇಸ್ರೇಲ್ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳು ಹೆಜ್ಬುಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಬಲ್ಯದ ಬೈರುತ್ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದ ಮೇಲೆ ರಾತ್ರಿಯೆಲ್ಲ ಬಾಂಬ್ಗಳ ಸುರಿಮಳೆ ಸುರಿಸಿದ್ವು. ಅನೇಕ ಮನೆಗಳನ್ನ ನೆಲಸಮ ಮಾಡಿದ್ವು. ಈಗ ನಸ್ರಲ್ಲಾ ಸಾವಿನ ಸುದ್ದಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಹಸನ್ ನಸ್ರಲ್ಲಾ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಜಗತ್ತನ್ನ ಭಯಭೀತಿಗೊಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇಸ್ರೇಲ್ ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಐಡಿಎಫ್ ತನ್ನ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಉತ್ತರ ಇಸ್ರೇಲ್ ಮೇಲೆ ರಾಕೆಟ್ ಹಾರಿಸಿದ್ದ ಹೆಜ್ಬುಲ್ಲಾ ಇದರ ಹೊಣೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಹೊತ್ಕೊಂಡಿದ್ದ. ಇಸ್ರೇಲ್ನ ಅನಾಗರಿಕ ಆಕ್ರಮಣದ ವಿರುದ್ಧ ಲೆಬನಾನ್ನ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಈ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೆಜ್ಬುಲ್ಲಾ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿತ್ತು. ಇದಾದ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಭೀಕರ ಪ್ರತೀಕಾರದ ದಾಳಿಯನ್ನ ಶುರು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಹಸನ್ ನಸ್ರಲ್ಲಾ ಲೆಬನಾನ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಪ್ರಭಾವಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದ. ಹಾಗೆ ಆತನ ಶಿಯಾ ಬೆಂಬಲಿಗರಲ್ಲಂತೂ ಯುದ್ಧವನ್ನ ನಡೆಸೋ ಅಥವಾ ಶಾಂತಿಗೆ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ವಹಿಸೋ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರೋ ಏಕೈಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತಾನೆ ಬಿಂಬಿತವಾಗಿದ್ದ. ತನ್ನ ಸಶಸ್ತ್ರಧಾರಿಗಳು ಬೆಂಬಲಿಗರ ಮುಂದೆಯೂ ಈತ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವಿಡಿಯೋಗಳ ಮೂಲಕ ಜನರಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದ. ಲೈವ್ನಲ್ಲಷ್ಟೇ ಇವನು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಈತ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಿದ್ರೂ ಇಸ್ರೇಲ್ ಈತನ ಬೇಟೆಯಾಡಿದೆ. ಹಸನ್ ನಸ್ರಲ್ಲಾ ಮಗಳು ಜೈನಾಬ್ ಕೂಡ ಇಸ್ರೇಲ್ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾಳೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಬೈರೂತ್ನಲ್ಲಿರೋ ಹೆಜ್ಬುಲ್ಲಾ ನೆಲೆಗಳನ್ನ ಗುರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ ಈ ಅಟ್ಯಾಕ್ನಲ್ಲಿ ಈಕೆ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಇಸ್ರೇಲ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇದನ್ನ ಹೆಜ್ಬುಲ್ಲಾ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಲೆಬನಾನ್ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಾಗ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. I didn't intend to come here this year. My country is at war, fighting for its life. But after I heard the lies and slanders leveled at my country by many of the speakers at this podium, I decided to come here and set the record straight. I decided to come here to speak for my people, to speak for my country, to speak for the truth. And here's the truth. Israel seeks peace. Israel yearns for peace. Israel has made peace and will make peace again. Yet we face savage enemies who seek our annihilation, and we must defend ourselves against these savage murderers. Our enemies seek not only to destroy us, they seek to destroy our common civilization and return all of us to a dark age of tyranny and terror. When I spoke here last year, I said we faced the same timeless choice that Moses put before the people of Israel thousands of years ago. As we were about to enter the Promised Land, Moses told us that our actions will determine whether we bequeath to future generations a blessing or a curse. And that is the choice we face today. The curse of Iran's unremitting aggression or the blessing of a historic reconciliation between Arab and Jew. In the days that followed that speech, the blessing I spoke of came into sharper focus.
a normalization deal between Saudi Arabia and Israel seemed closer than ever. But then came the curse of October 7th. Thousands of Iranian-backed Hamas terrorists from Gaza burst into Israel in pickup trucks, on motorcycles, and they committed unimaginable atrocities. They savagely murdered 1,200 people. They raped and mutilated women. They beheaded men. They burned babies alive. They burnt entire families alive, babies, children, parents, grandparents, in scenes reminiscent of the Nazi Holocaust. Hamas kidnapped 251 people from dozens of different countries, dragging them into the dungeons of Gaza. Israel has brought home 154 of these hostages, including 117 who returned alive. I want to assure you, we will not rest until the remaining hostages are brought home too. And some of their family members are here with us today. I ask you to stand up. With us is Eli Stevie, whose son Idan was abducted from the Nova Music Festival. That was his crime, a music festival. And these murderous monsters took him. Kobe Smirno, whose son Jonathan was murdered, and his corpse was taken into the dungeons, into the terror tunnels of Gaza. A corpse held hostage. Salim al-Atrash, whose brother Muhammad, a brave Arab-Israeli soldier, was murdered. His body too was taken to Gaza. And so was the body of Ifat Hyman's daughter in Bar, who was brutally murdered at that same music festival. With us is Sharon Sharabi, whose brother Yossi was murdered, and who prays for his older brother Eli, who is still held hostage in Gaza. And with us too is Izhar Lifsich from Kibbutz Nir Oz, a kibbutz that was wiped out by the terrorists. Thankfully, we achieved the release of his mother Yocheved, but his father Oded is still languishing in an underground terrorist hell of Hamas. I again promise you, we will return your loved ones home. We will not spare that effort until this holy mission is accomplished. Ladies and gentlemen, the curse of October 7th began when Hamas invaded Israel from Gaza, but it didn't end there. Israel was soon forced to defend itself on 6 more war fronts organized by Iran. On October 8th, Hezbollah attacked us from Lebanon. Since then, they fired over 8,000 rockets at our towns and cities, at our civilians, at our children. 2 weeks later, the Iran-backed Houthis in Yemen launched drones and missiles at Israel, the first of 250 such attacks, including one yesterday aimed at Tel Aviv.